This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my Guru Tullilu, Devi Subba Rao garu. Sir, namaskaram and greetings. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ సందర్భంగా మీకు తర్వాత మన గురువు గారికి ప్రొఫెసర్ కోయి పురుషోత్తం రెడ్డి గారికి ఎందుకంటే మీ వల్ల హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం తద్వారా ఈ ఛానల్స్ అన్ని డిఆర్టీఎస్పిఆర్ సిటిజన్స్ డిఆర్టీఎస్పిఆర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డిఆర్టీఎస్పిఆర్ 3 సంవత్సరాలు జరుపుకున్నది. ఎంతో మంది యుఎస్ నుంచి వాళ్ళు కూడా దీనికి మనకు ఇనిషియల్గా స్టార్టింగ్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. This is the World Environment Day. Come June 5th, DRTSPR channels with the able guidance of my Guru Tullilu, B.V. Subba Rao and Guru Professor K. Purushottam Reddy and scores of wonderful guests and all those who have been supported. We are again going ahead with another important topic on this World Environment Day, June the 5th, 2023, as we have been doing, because health, education, environment, and environment we got food and agriculture and legal education. These are the main fortes of DRTSPR channels. So what is happening? Everyone is discussing what environment disaster, environment assessment, and environment knowledge, environment awareness. Fine, but what is it? ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతుంటారు పర్యావరణం దినోత్సవం సందర్భంగా. కానీ దాంట్లో మనం పర్యావరణవేత్తలు కూడా వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు అన్ని చెప్పినా కూడా పర్యావరణం అంటే అవగాహన ఏంది, పర్యావరణం వల్ల ఏ విధంగా ముప్పు జరిగింది పర్యావరణానికి, మనం ఏ విధంగా ఈ వర్తమానాన్ని భవిష్యత్తును ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతాం, హౌ కెన్ వి సేఫ్ గార్డ్ or protect the present so that we can safeguard future for our kith and kin when the crisis is really looming large. When we say environment, severe changes in the weather patterns in and around. How it happens? When you occupy water bodies, when you destroy water bodies, lakes, nalas, rivers, rivulets everywhere across India, and more so in Telangana, how they have destroyed Hyderabad, and how abolition of 111 GO is going to endanger the lives of people of Hyderabad, more especially old city from where All India Majlis Ittihadul Muslimin is a opposition party and it has won many seats in GHMC. It keeps quiet. ఎందుకు ఏఎంఐఎం మాట్లాడడం లేదు? హైదరాబాద్ 111 GO వల్ల ముప్పు పొంచి ఉన్నది. నాలాలు, గొలుసు కట్టి చెరువులు అన్ని కబ్జాలమైన ఒక ఉదాహరణ హైదరాబాద్. వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఫ్లడ్స్ happen. And again, when you have all these concrete jungles coming up instead of forests, see how they are trying to destroy reserve forest areas, reserve areas in and around Hyderabad, known for the such huge land bank of forest and reserve areas. They are destroying that. In Ibrahimpatnam area, when people were suffering for oxygen, they are destroying the natural forest in the name of pharmacy, which pollutes ground to sky. That means water to air. And then again, garment industries, highly polluted industries. They are trying to destroy. When you destroy that, when you don't have trees, when your groundwater air is polluted, that is how the weather changes. It becomes very hot, extreme hot, and all of a sudden floods start happening. ఈ విధంగా ఇష్టం వచ్చినటువంటి పరిశ్రమలు, ఫార్మసీ కానీ గార్మెంట్స్ కానీ పెట్టడం ద్వారా భూమి నుంచి ఆకాశం, నీటి నుంచి గాలి అంతా కాలుష్యం అయిపోయినప్పుడు విపరీతమైన వేడి, అడవులను మొత్తం ధ్వంసం చేసి ఎక్కడ చూసిన కట్టడాలు కాంక్రీట్ జంగిల్స్ అయినప్పుడు ఆ రేడియేషన్, ఆ వేడి మళ్ళీ ఈ పర్యావరణ దీనివల్ల కూడా విపరీతమైనటువంటి వేడి, దానివల్లనే అకాల వర్షాలు, దాని ద్వారా వరదలు, ప్రజలు కొట్టుకుపోయినారు హైదరాబాద్లో. Citizens got washed away in Hyderabad, but still Hyderabad and the same government is being bestowed with best environment, best city awards. Central government should know, and those who are trying to give such awards, they will be sooner than later, as we have done with Kaleshwaram. How many acres it has irrigated? No. Why there is no open, transparent policy wherein how that project has been enlarged from 30,000 crores to 1,20,000 crores? No one knows. Why it has been changed? No one knows. And how much power you need to pump water? No one knows. How the pumps got inundated with water? No one knows. Is it functioning now? No one knows. Central ministers, they said they raised corruption charges, no action. That is why
కరప్షన్, అవినీతి కాళేశ్వరం నుంచి మొదలుపెట్టి పాలమూరు రంగారెడ్డి వరకు కానీ, ఇక్కడ గొలుసుకట్టు చెరువుల ఆక్రమణ కానీ, ఈ అవినీతి వల్ల, ఈ రియల్ ఎస్టేట్స్ వ్యాపారం వల్ల ఈ రోజు మనకు పర్యావరణ ముప్పు పొంచి ఉన్నదా? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ బీయింగ్ అడాప్టెడ్ అండ్ ది ఇండస్ట్రీ by industries as well as the real estates? They are investing lakhs of crores of public money for projects, at the same time destroying every agri land in every village in Telangana. As an example, how can the land use be changed in villages? Hillocks gone, all agricultural lands converted into real estates. కొండలు గుట్టలు ఊర్లలో మాయం, రియల్ ఎస్టేట్స్ వ్యాపారం, లక్షల కోట్లు, నీటిపారుదల శాఖ మీద ప్రజల డబ్బు. ఆ నీరు ఎవరి కోసం? అసలు ఆ నీరు ఉందా? కాళేశ్వరం ఎగ్జాంపుల్, నీరే లేనప్పుడు ఆ లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పోయినాయి? ఆ నీరు మీద పెట్టిన లక్షల కోట్లు అవినీతి సొమ్ము ద్వారానే రాజకీయం నడుస్తుందా? ఇస్ పాలిటిక్స్ రన్ అరౌండ్ బై సచ్ టైప్ ఆఫ్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్? మనీ వన్ సైడ్ లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టడం, ఊర్లలో భూములు వ్యవసాయానికి లేకుండా మాయం. మరి ఆ నీరు నిజమైన నీరుగా? భూములు ఊర్లలో మాయమైతే, వ్యవసాయం పోతే పర్యావరణానికి ముప్పు కాదా? ముందు మన ఆహారానికి ముప్పు కాదా? స్వచ్ఛమైన గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నీరు ఎక్కడ ఆగుతుంది, ఇంకుతుంది కొండలు గుట్టలు మాయమైనప్పుడు? దట్ ఈస్ వై వి సే దిస్ డే ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ Subba Rao garu will definitely guide us properly what is happening in Telangana and around the world and India. Why still cops or politicians or administrators and their pampered media, can they guide us to safety? First we'll take a forward and then I'll show you a small video. Sir, please. నమస్కారం డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. మన మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, ఈ ఛానల్ చూస్తున్న అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం. అంతర్జాతీయ సదస్సులో ఈ ప్రపంచ దినోత్సవాలు పెరిగిపోతున్నాయి సంఖ్య. మహిళా దినోత్సవం, నీటి దినోత్సవం, గాలి దినోత్సవం, పిల్లోళ్ళ దినోత్సవం, ముసలోళ్ళ దినోత్సవం. అంటే ఏంది ప్రపంచ దినోత్సవం? దాని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ముఖ్యంగా ఏమిటి అని అంటే, అందరూ కలిసి ఈరోజు దాని గురించి చర్చించుకొని అది ఇంకా శక్తివంతంగా ఉన్నదా, క్షీణించిపోతున్నదా, కనుమరుగైపోతున్నదా, ఎండేంజర్డా, ఎక్స్టింక్టా, మరి మనం ఏం చెయ్యాలి అన్నది చెప్తున్నారు. అలాగనే ప్రతిసారి ప్రపంచ దినోత్సవానికి ఒక స్పెషల్ థీమ్ అంటూ కూడా ఇస్తారు. అంటే దేని కారణంగా ఇది త్వరితగతిన మాయమైపోతున్నది, కనుమరుగవుతున్నది. అంటే ఇది ఎట్లా ఉన్నది అని అంటే, పెద్దలు చచ్చిపోయిన దినం రోజు మనం దినం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ రోజు మనం పెద్దల వాళ్ళు చేసిన మంచి కార్యక్రమాల గురించి తలుచుకుంటూ, అయ్యో పాపం త్వరగా పోతే చాలా జల్దీ చచ్చిపోయిండు, లేకపోతే ఆయన ఇంకా చేస్తుండే, అది ఇది అని తలుచుకుంటాం. అలాగా ప్రపంచ దినోత్సవాలు అన్నీ కూడా ఒక దినంలాగా తయారైందే కానీ దీని గురించి మనం ఎటువంటి సీరియస్నెస్ కూడా పుట్టడం లేదు. గత 33 ఏళ్లుగా నేను ఇది చూస్తూనే ఉన్నాను. 33 ఏళ్ల కిందట 1990లో ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర పర్యావరణ నివేదిక అని మేము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాము. ఆ రోజు అనిల్ అగ్రవాల్ గారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడం కూడా చేసింది. ఆయన
తన మాటల్లో ఇలాగనే వర్నాకులర్ లాంగ్వేజెస్ ప్రజలకు తెలిసే భాషలోనే ఇలాంటివి రావాలి అన్నది కూడా ఆయన ఎంతో అభినందించారు. కాలం మారుతున్నది. 33 ఏళ్లలో కనీసం 1,00,000 మంది ఎన్వైరన్మెంట్ డిగ్రీలు తీసుకున్నారు. ఓ 20-30 వేల మంది పిహెచ్డీలు చేశారు. అలాగనే దేశం యావత్తుగా చూసుకుంటే ఓ 2 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. కొంతమందికి అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చేసినాయి. అన్నీ హడావిడిగా జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. కానీ పర్యావరణంలో మటుకు ఎటువంటి పాజిటివ్ మార్పు లేదు. రోజు రోజుకి పర్యావరణ దిగజారిపోతుంది కానీ, క్షీణించిపోతుంది కానీ, మరి ఇన్ని పిహెచ్డీలు, ఇన్ని అవార్డులు, ఇన్ని రివార్డులు, ఇవన్నీ కూడా what is that they are contributing to the positiveness of this? The international agencies, way back, some 3 decades back, they were asking, are you working with communities? Is your environment program a community-centered program? The same international agencies, today they ask you, are you working with government? You should work hand in, you should play a complementary, supplementary role with the government. For what? Yes, wherever there is a like-minded system, we all should go extend our support, thought, and ideas. But whether it is government or the community, if it is going against the environment, we need to rectify it. Please understand this. I feel very sad. The international agencies which had a lot of name, the nature conservation. Okay? Today, I can boldly say it has become another consultancy agency in this country. I can name the international agencies which have reduced themselves as consultancy agencies, not advocacy agencies. We need advocacy agencies, both at the national and international levels. Today we don't find it. అన్నిటికన్నా విచిత్రం ఇంకోటి ఏమున్నది తెలుసా? ఎన్వైరన్మెంట్ అని మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్, విత్ ఇన్ అస్. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ప్రతి వ్యక్తి, వస్తువు గాదే పర్యావరణం అన్నారు. పర్యావరణం అంటేనే ప్రజలు, ఆవరణ. ప్రజల చుట్టూ ఉన్న ఆవరణ ఏముంటుందండి? చుట్టూరుగా నువ్వు సిటీలో ఉంటే కాంక్రీట్స్ ఉంటాయి, బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, పార్కు కనబడదు. నువ్వు అదే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటే చెట్లు కనబడవచ్చు, పొలాలు కనబడవచ్చు. కనుక స్థానికంగా పర్యావరణం మారుతూ ఉంటుంది. అర్బన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్, రెసిడెంషియల్ ఎన్వైరన్మెంట్, బిల్ట్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎన్నో రకాలుగా వచ్చింది. కానీ at the basic level, environment is the story of everybody and everything in and around us. In and around us అన్నప్పుడు ఏమున్నది? It is only the key actors in environment are 5: land, water, energy, space and wind. ఈ 5టి కలయిక తోటి, all these 5, they are agents of construction. They are also agents of destruction. భూమి కంపించింది అని అంటే భూకంపంలో మొన్నటికి మొన్న టర్కీ పరిస్థితి చూసాం. టర్కీ భూమి కంపించినందుకు కాలేదు, అక్కడ కాంట్రాక్టర్లు చేసిన దగుల్బాజీ కార్యక్రమాల వల్లే అక్కడ చాలా మంది చచ్చిపోయారు. నీరు అగైన్ ఇట్స్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ ఏజెన్సీ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఏజెన్సీ. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మానవుడు నీళ్లున్న చోట తన
వసతిని ఏర్పరచుకున్నాడు, నగరాలను ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇప్పుడు విచిత్రం ఏమిటి అని అంటే మనిషికి నీటికి సంబంధం తెంపేశారు. ఇంత చదువుకొని ఇన్ని డాక్టరేట్లు చేసుకొని ఏం చేస్తున్నాము అంటే నగరీకరణ అంటే ఉన్న చెరువులు నాశనం చేయి, లోకల్ రిసోర్స్ని వాటిని వదిలి ఆ, ఆ, ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వనరులను మట్టితోటి కప్పెట్టేసి. ఎందుకు అని అంటే నీకున్నాయి చాలా పెద్ద పెద్ద నదులు ఉన్నాయి, కృష్ణ, గోదావరి, గంగా, కావేరి, నువ్వు అన్ని చిన్న తెచ్చుకో. అసలు ఆలోచన దృక్పథాన్నే మార్చేసింది మన మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ రాంగ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? అసలు మనకి అభివృద్ధి నగరీకరణ అన్న దాంట్లో అర్థం ఉన్నదా? లేదే. అలాగే అదే పరిస్థితి మనం భూమికి తీసుకొస్తున్నాం. క్యారింగ్ కెపాసిటీ మనం ఆలోచన చేయట్లేదు. ఈరోజు ఉన్న ప్రాంతంలో 100 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్ కట్టుకోండి అని ఇస్తున్నాము. ఎక్కడన్నా ఏదైనా క్యారింగ్ కెపాసిటీ అన్న స్టడీ చేస్తున్నామా? లేదు. ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ని తీసి పారేద్దాం. ఎందుకని అంటే టుడే ద ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టర్ డ్రివెన్. There is no policy, nothing. Today, the destruction is because of investors. We are encouraging an investor-driven policies and implementing them. And interestingly, who are these investors? Majority of them, they are able to do all these mega projects because of siphoning of the public funds from the financial institutions. Whether it is a private bank or a nationalized bank, it is the public money that is there. There is no accountability and no responsibility at any given level. And where is the policy for the financial institutions? సో దీంతో ఏమవుతున్నది అనేటప్పటికీ అసలు మన ఆలోచన దృక్పథమే మారిపోయి మనం ఎంతసేపు ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే పర్యావరణ మాట దేవుడు ఎరుగు. ఈరోజు ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా? అన్నిటికన్నా చాలా విచిత్రమైనది. పర్యావరణ మూవ్మెంట్ ఉద్యమం మొదలైన కాలాల్లో చాలా పారామీటర్స్ వచ్చాయి. క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్, హ్యాపీనెస్, ఎన్నో ఇండికేటర్స్ ఇచ్చారు. హెల్త్ షుడ్ బి ద ఇండికేటర్ అని. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది అని అంటే మా పిల్లోడికి ఏది వస్తుందో అదే రాస్తాడు, దానికే మార్కులు మీరు ఎక్కువ వేయాలి. అర్థమైందా? నా పిల్లోని ప్రోగ్రెస్ కార్డులో మార్కులు ఎక్కువ ఉండాలా, వానికి ఫస్ట్ ర్యాంకే రావాలి. వాడు ఏం రాస్తే నీకేమైంది? వాడు రాసిండు కదా పేపర్ మీద. అదే దృక్పథంలో కొన్ని పర్యావరణ సంస్థలు కూడా ఇంత ఇదిగా మారిపోతున్నాయంటే చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. పర్యావరణానికి మన ఓన్ యాడ్ స్టిక్, మన ఓన్ కొలతలు తీసుకొస్తున్నాం. ఈరోజు ఐ కంగ్రాచులేట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అయ్యా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫస్ట్ వచ్చింది. ఆ ఫస్ట్ వచ్చిన దాంట్లో మనం ఏమేం సబ్జెక్టులలో మనకు వచ్చినదిరా అని అంటే ఫారెస్ట్ కవర్ పెంచాము. ఫారెస్ట్ కవర్ పెంచాము అన్న దాంట్లో మనకి వచ్చినది. ఓకే, అది ఎంత పెరిగింది ఏం కథ అన్ని రికార్డ్స్ చూసుకునే. అవును. దాని తర్వాత మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్లో మనం చాలా బాగా అసలు చూస్తున్నాము. చెత్త అన్నది అసలు ఎక్కడ కనబడతలేదు, మనకే ఫస్ట్ ఇచ్చినది. మనమే ఫస్ట్ అంటే ఈ దేశం ఇంకెంత దుర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నదో ఆలోచన చేసుకోండి. ఓకే, మీరు మిగతా రాష్ట్రాలకు వెళ్ళండి, మరి ఇండోర్కి ఎందుకు ఇవ్వలేదే? ద బెస్ట్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఇన్నోవేషన్స్ ఇండోర్ సిటీ. హైదరాబాద్ సిటీకి అసలు చెత్తే కనబడద్దని అసలు డస్ట్ బిన్స్ కూడా తీసేసినాం మనం. ఎందుకంటే పక్కన నాలాలు చెరువులు ఉన్నాయి కదా, ఎట్లా వేసుకొని రా కనబడకుండా. అవును. అండ్ థర్డ్ థింగ్, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. మనకు మంచి మార్కులు వచ్చినాయి.
Sewage treatment la, is it the number of sewage plants that is the indicator, or quality of the treated water? 400 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత కూడా హుస్సేన్ సాగర్ని మనం ప్రక్షాళన చేయలేకపోయినాము. వాట్ ఈస్ దిస్ రిపోర్ట్? ఓకే, the third criteria, sewage treatment. And the fourth criteria is రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. మనకు ఎంత వచ్చిందో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే ప్రోగ్రెస్ కార్డులు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో ఇయర్ ఇవ్వాలి రేపు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ గ్రేడింగ్ ఇస్తున్నారు. సో ఆ గ్రేడింగ్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చినాం. చలో ఖుషి అయిదాం. 4వ పాయింట్, చేంజ్ ఇన్ పొల్యూషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద రివర్. ద డర్టియెస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ ఈజ్ ఇన్ తెలంగాణ, which originates in Telangana and joins Krishna in Telangana, is the great Musi river. Okay? And the great government has plans to shift all the 6 chemical industries to the river source water catchment area. ఎక్కడైతే మూసీ నది ఉద్భవిస్తున్నదో ఆ ప్రాంతానికి కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటిని తరలిస్తున్నారు. హౌ కెన్ వి టేక్ దిస్? ఈస్ దేర్ ఎనీ రిపోర్ట్ ఆన్ దిస్? అండ్ అగైన్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అసలు చాలా పడిపోయింది భయ్. 22లో అసలు ఎవరు తీసుకుంటలేడు అసలు లేదు. అవునా? వేర్ ఈస్ ద మానిటరింగ్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్? Did state government or CGWB is coming out with reports on the draft of groundwater every year? Is there any dynamic reports on this progressive monitoring systems? Some areas, say they have established some piezometric wells and they claim it. Is the piezometric levels established on the basis of the catchments, subcatchments and basins? ఎక్కడ ఏం లేదే. ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే మేము రివర్ వాటర్ తెచ్చుకున్నాం కనుక ఇప్పుడు ఎవడు గ్రౌండ్ వాటర్ వాడతలేడు అని. అది నేనైతే గ్రౌండ్ వాటరే వాడుతున్నాను, నాకు అసలు రివర్ వాటర్ రాదు, ఏ మున్సిపల్ వాటర్ రాదు. దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ అనదర్ పారామీటర్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ది వాటర్ బాడీస్. రియల్లీ this particular parameter, what do you mean by not using the water bodies? అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ నేను చెప్పి రాయించుకున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నది. వాటర్ బాడీస్ని యూజ్ చేయకుండా ఎట్లుంటున్నారు? దేర్ కుడ్ బి ఓన్లీ 2 reasons. One is either the water body remains on the paper and there is no water in the water body. Second, the water body is highly contaminated, so I can't use it. Without giving the reasons, they said not using the water bodies is another criteria. అంటే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గర కూర్చొని టీచర్కి చెప్పిన, అరే ఇవే క్వశ్చన్స్ రాయరవయ్యా అని. అవునా? ఈజ్ ఇట్ ద వే వీ డూ ఇట్? My senior most man, late Anil Agrawal, who is a visionary in the environment field, who accompanied Mrs. Indira Gandhi at the Stockholm conference, is a visionary, motivator, inspirer for people like me across the country. Today, this institution is playing a typical, I have no words to say. Are these the parameters of the environment? Where is the quality of the life? Where are the percentage of the open spaces? Where is the eco-industrial development? Where is the mass transport development? The sewage treatment, nobody knows about. హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగరే ఈ గతిలో ఉన్నదంటే ఇక మిగతా యూపీలో గంగ ఎట్లున్నదో గంగకే తెలవాలి. అవునా?
ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితులలో నేను దగ్గరుండి హెడ్ మాస్టర్ని బెత్తం పట్టుకొని అరే ఇదే క్వశ్చన్స్ రాయరా నా మార్కులు వేసిరా అన్నట్టుకున్నది. ఎంఎస్డబ్ల్యూలు అంటే మనం దిస్ ఈజ్ రియల్లీ సాడ్. సి వీ హ్యావ్ టు మనని మనం ప్రశ్నించుకొని వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ సెల్ఫ్ వాల్యుయేషన్. అండ్ మీడియా ఆల్సో రైటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఫస్ట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. సే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ గాట్ ఎనీ ఫస్ట్ అవార్డ్, it is for improving the sanitation system. శానిటేషన్ సిస్టమ్ మీద ఈ పరీక్ష జరిగింది. ఇందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంచెం బాగా చేసింది, మిగతా వాళ్ళు అసలు ఏం చేస్తలేరు అన్నది తెలిసింది. ఓకే, దీని ఆధారంగా మరి స్వచ్ఛ భారత్, ఈ భారత్, ఆ భారత్ అని డబ్బాలు కొడుతున్నాం కదా. Will Government of India react in response to this? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డులు వేరే ఇస్తుంది, నీతి ఆయోగ్ అవార్డులు వేరే ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ తమాషా? ఆర్ వి నాట్ మిస్గైడింగ్ ద పీపుల్? సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ ద గ్రేట్ అవార్డ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. Still, however, I need to congratulate the state government. So I congratulate. At least itla nanna oka award వచ్చింది. ఎట్లా అన్నది నేను చెప్పాలి. ఓకే, Yeah, సో let me also ఈజ్ ద వే. congratulate them. Let me also Pardon, sir? congratulate them. But at the same time, sanitation. I have invited Chief Minister KCR, KTR, along with AIMIM leaders to visit Old City. Beyond Musi, they never come. How drainages overflow in the name of strategic road development program. No coordination between Hyderabad Metro and Water Sewerage Board, GHMC, or electricity department. How they dug up these things and how drainages keep overflowing daily in Santosh Nagar area, and how GHMC illegal permissions are being given on the main road itself. How electricity board have been writing, how electricity board without any proper occupancy certificate they are giving electricity connections and water connections. A colony built up in such a fashion wherein you cannot expect multi-storied buildings in every this thing. Multi-storied buildings without following the GHMC town planning norms. It is a shame. When you don't follow, all of a sudden all these things come up. When basic amenities are not there, naturally there is a struggle for these existing facilities. That is why drainage overflows, stormwater drains, people are getting washed away. You have seen Chandrayan Gutta to Santosh Nagar, and again Chandrayan Gutta to airport you come, Chandrayan Gutta to again Nalgonda Chaurasta to Bangalore, old Bangalore road. Why don't they come? How is that they have given award? It's a shame. It is shame. They are trying to belittle the basic rights of the people, right to living with basic amenities. That is very sorry state, sir. I'm very sorry state. చాలా Yeah. తప్పు. ఓల్డ్ సిటీకి రండి, పాత హైదరాబాద్ నగరానికి రండి, అట్లే వేరే నగరాలకు కూడా పోదాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిద్రపోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం రాజకీయం ఓట్ల కోసమే తప్ప. ఐఎమ్ బ్లేమింగ్ దెమ్ నౌ. Now after Karnataka elections, they want more seats for parliament. Now they are encouraging all those people who feel potentially they may not win there, so they are encouraging others in this way. Very shame. ఒక చూపిస్తాను సార్ ఒక వీడియో. What has happened to Please. Kerala? What has happened to Kerala in 2018? That time I was in Sneha TV Midday Politics. We have done a show then that water and elephant will never forget their way. Periyar River, Mulla Periyar Dam desilting, banks encroached, and international Cochin airport has to be closed as water inundated because this has been constructed in the waterway of Periyar River. And how it has destroyed many lives. Same landslips happen in Malabar region, Mallapuram area, and in Vaikam, this region, because of mining, illegal minings. You're not supposed to touch hills and hillocks. Ghats, you're not supposed to touch Western Ghats from where southwest monsoon takes off in Kerala. Such a beautiful land. What has happened in 2018? 2018 cinema also became a big hit. Now, did people in Kerala realize? No.
The same is going to affect the people of Telangana and other cities. We have seen Karnataka, Tamil Nadu, various other cities like Mumbai, Maharashtra, Delhi also, Jammu and Kashmir also witnessed floods. Why? We are not allowing water to have free flow, and we are destroying water bodies, encroaching them. Encroaching water bodies, destroying water bodies. How can you feel safe? I'm just going to show a 3-minute precursor to 7 series which the environmentalists in Kerala are planning to do. I'm just showing that. Kindly watch. That is, the series is named as From the Brink. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ സാർ അറിയുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെയും എൻ്റെ വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ എഴുത്ത്. ഇപ്പൊ കുറെ കൊല്ലമായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും. വീടൊക്കെ കേടായി. എന്റെ കൂട്ടുകാര് ആദിത്യന്റെയും അതുലിന്റെയും പിന്നെ ആര്യയുടെയും വീട്ടില് 2011 ഊരുവെള്ളം കേറാൻ തുടങ്ങിയതാ. 13 കൊല്ലായിട്ട് അവര് ഇങ്ങനാ ജീവിക്കണേ. 15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്നിട്ടാ സ്കൂളിൽ പോണേ. കാലാവസ്ഥ മാറ്റാന്നാ പറയണേ. കുറെ വീടും പോയി, ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും പോയി. നാരായണൻ ചേട്ടനൊക്കെ എത്ര മീൻ കിട്ടിയിരുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, തൂമ്പുപണി മാത്രമായി. ഇവിടുത്തെ മെമ്പറൊക്കെ പലതും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താവാനാ. ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഏതു ദിവസം എത്ര മഴ പെയ്തു എന്ന് കൃത്യം ഡാറ്റ കയ്യിലുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മഴയുടെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കൃത്യ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് മുരുകേശൻ ചേട്ടൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കിത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ലാഭം? ആള് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം അരിയാണ് പൊക്കാളി. അത് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആളില്ല. എന്നാ വിച്ചപ്പൻ ചേട്ടൻ 12 ഏക്കറിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും പൊക്കാളി വിളവെടുക്കും. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വഴികാട്ടികളാക്കേണ്ടേ. സസ്നേഹം, ദേവദത്ത. So, climate crisis is changing our life at a rapid pace. Yes, sir. I'm once again thankful to uh, the two Dr. Srija Madhu, and at the same time another environmentalist, Gopinath Parayal. They are coming out with 7 series how the rapid climate changes destroying the basis of our living. What is happening in Kerala? What has happened in 2018? And what has been happening in Hyderabad, Bengaluru, every other city we are forgetting. That will be repeated and replicated in a much intense way. It makes our life very difficult to survive. If it is the present situation, what about the future of our kith and kin? Yes, sir.
Yes, it's a tragic thing. The local environment is changing everywhere across the world, which cumulatively impacting a change in the climate and the hydrological cycle of the world, globe. Rainfall pattern is changing. The dry areas are receiving more rains. The conventional areas are receiving less rains, like northeast region in India. More so, the pattern is short duration heavy rain, big punches in 2 seconds. The development model cannot survive this, sustain. It cannot withstand this. We need to think, where is the mistake going on? Don't blame the climate change. Let us blame ourselves. This year, the world theme is, say, no plastics and all. Why do you blame the plastics? You have to change your behavior not to use the plastic. So ultimately, it pins down to the human behavior and his responsibility, which Indian Constitution highlighted long back. The rights and responsibilities of the citizens. We are not discussing on the rights and responsibilities of the environmental responsibilities of the citizens. We are also not caring to understand the environmental services of the natural systems, the catchments, source water management, the lakes, urban lakes particularly. They have a key role to play. They are the flood regulating structures, rainwater detention bodies, and successfully our urban planners and developers have destroyed all the water infrastructure across the country. You see, neither we care about understanding the environment services of these systems, nor we bother about building an interdisciplinary systems, multidisciplinary approaches in the developmental planning and model. The developmental planning and model is only controlled and commanded by the administrators and engineers and politicians, today the investors. If that is the case, if we continue business as usual, my friends, we are soon heading to a larger disaster. I myself wonder how many disasters we will see in our own local areas, national wise, region wise, by next 5th June 2024. Take it from me. We are not looking into all these aspects of it. Where is the natural resources auditing system? I would have been appreciated if the present award included the natural resources auditing system. There is nothing like that. They are restricted to a limited academic circles. We need to change. Environment is the story of everybody and everything. Environment does not recognize the geopolitical boundaries. If something happens in Nepal, the 32 rivers which enter into India can create havoc. You see, what kind of education system we have imparted, I myself have a lot of questions.
Irrespective of the geographical, geomorphological, climate conditions, across the country, the floods are happening. Hyderabad, Nagpur, Bangalore, landlocked cities, floods are there. Chennai, Mumbai, Odisha, Bhubaneswar, particularly Chennai and Bombay, floods happen. Delhi, again a landlocked area, is floods happening. Mid-altitude Kerala, landslides and floods happen. Joshimath, high altitude, rapidly urbanizing tourism development center. Not only landslides and floods are happening, but is also sinking. The common factor is the development approach. Development without environment. Can we understand at least now where things are going wrong? Let's not blame the climate change. We have to build. My message is please understand both your rights and responsibilities. You have a right for a quality of life. You participate, you debate. You have a responsibility to keep the surroundings cleanly and bring these lacunae and gaps to the governing system and ask them to rectify it for the interest of the environment, state, and the coming generations. We are not against anybody. We are only looking into the long term interest of the environment, state, country, and the world, and the coming generations. This is very important. We are not looking into, who gets what. Environment and development is not the issue of loss and profit. These days, everybody is talking on నేను జియో 111 తీసేస్తే జియో నష్టం ఎవరికి లాభం ఎవరికి ఎవడు లొల్లి చేస్తాడు ఎవడు మూసుకొని కూర్చుంటాడు ఇది కాదు మనం చాలా క్షుణ్ణంగా అన్బయాస్డ్గా న్యూట్రల్గా మనం ఎలా చర్చించుకోగలుగుతాము అన్నది అందుకే కదా డెమోక్రసీ ఉన్నది డెమోక్రసీ ఉన్నది అరవడానికిను అవతలని నోరు మూసుకొని నేను చెప్పేది అన్నకి కాదు we have to develop, inculcate spirit of agree to disagree. ఏది సమాజానికి మంచి జరుగుతుందో దాని గురించి ఆలోచించేద్దాం ఆ విధంగా మనం బాధ్యతను స్వీకరిద్దాం ఆ విధంగా మన హక్కుల్ని కూడా మనం కాపాడుకుందాం ఇండియన్ భారత రాజ్యాంగం వీటన్నింటినీ కల్పించింది దీని గురించి మాట్లాడుకుందామే కానీ పండుగ పబ్బాల్లాగా చేసుకోవడానికి పర్యావరణం కాదు పర్యావరణం అంటేనే ప్రజల చుట్టూ ఉన్న ఆవరణ ఆ ఆవరణలో నీరు గాలి ఆకాశం ఎనర్జీ ఉంది మరి ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి జీవిలో నీరుంది గాలి ఉంది భూమి నుంచి వచ్చే మట్టి నుంచి వచ్చే అన్ని దినుసులు ఉన్నాయి ఓపెన్ స్పేస్ కూడా ఉంటుంది మనిషి జీవిలో మనం మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ అండ్ సపరేట్ ఎంటిటీ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రతి జీవి పర్యావరణంలో ఒక భాగమే మనం కూడా ఒక భాగమే అంతేగాని లెట్ us నాట్ గివ్ ఎ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ తలకాయ ఊగుతూ ఉంటుంది నెత్తికి నేను రంగు చేసుకుంటా అంటే నడవద్దు నాయన ఆలోచన చేసుకోవాలి అవునా ఎప్పుడు కూడా మనము ఏ విధంగా మనం సిస్టమ్ని స్ట్రెంథెన్ చేయగలుగుతాము అన్నది ఆలోచన చేయండి ఇదే దిశగా నేను అందరినీ రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఇన్ ది గవర్నింగ్ సిస్టమ్ అటు చీఫ్ సెక్రటరీలు కానీ కలెక్టర్లు కానీ ప్లీజ్ రియలైజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టువర్డ్స్ ద కమింగ్ జనరేషన్స్ నీళ్ళు ఒక 40 ఏళ్లకు ఉంటాయి 100 ఏళ్లకు ఉంటాయంటే వాడు ఎవడో పాపం గట్టించిన చెరువు 800 ఏళ్ల నుంచి నడుస్తున్నది అవును
మేము 15 ఏళ్ళు ఉంటాం, మనం ఎంతకాలం ఉంటామన్నది కాదు, ఏం చేసినామన్నది ముఖ్యం. ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు చరిత్రలో, వారి మంచి కార్యక్రమాలే నిలబడగలుగుతాయి. పర్యావరణంలో మనం చేసేది నాటేది ఒక్క మొక్క, వేసేది 100 కొమ్మ, కొమ్మ కొమ్మ విరగబూచి వేలాదిగా, ఇక కాయాలి బంగారు కాయలు, భోంచేయాలి నీ పిల్ల కాయలు అన్నాడు. అంతేనే కానీ నువ్వే కూర్చొని తినరా అని అనలే కవి. ఎప్పుడు కూడా మొక్క నాటేవాడు ఎప్పుడు తన భావి తరాల కోసం చూస్తాడు, తన మనవలకు. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నదంటే నేను దోచుకునేదల్లా నా ముని మనవల కోసం చూస్తున్నా. నేనేం తప్పు చేస్తున్నా అంటావు, నేనేం అనలేను నాయన, నీ ఆలోచన వేరు, నా ఆలోచన వేరు, అది వచ్చిన బాధ. ఇంకొకటి చెప్తానంటే, इस धरती सजाए तो बड़ा मजा आए, इस धरती सजाए तो बड़ा मजा आए, इसे अपना बनाए तो बड़ा मजा आए. ఏదో ఇవాళ నేను కూడా పర్యావరణ దినం పై నేను కూడా ముగ్గులేసి వస్తా, అని మొక్కలు పెట్టి వస్తా అన్నది కాదు. యూ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ టు ది వరల్డ్, సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ టు ది సాయిల్, సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ టు దిస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. इस धरती सजाए तो बड़ा मजा आए, इसे अपना बनाए तो बड़ा मजा आए, पेड़ पौधों का रंगों को जानो. అరే ఆడ ఆఫ్రికన్ వెరైటీస్ అని నేను పెట్టేసిండ్రంట, అది ఏది పెరిగి పెద్దగా 5 ఏళ్ళు పిట్టలు వాళ్తలేవు అంటే ఇప్పుడు కొట్టే 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 అంటావు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నావా, నువ్వు మున్సిపల్ బల్దియాలు ఉన్నావా, ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్గా? చెట్ల చెట్ల సంగతే తెలియకపోతే पेड़ पौधों का रंगों को जाने, चिड़िया और चराई का భాషా పహచానే. ఏ పిట్ల ఎట్లా కూస్తుంది అన్న తెలుసుకో నువ్వు. అని సంగ్ నదియోం కే దౌడ్ లగాయే తో బడా మజా ఆయే. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లున్నది, నేను అట్లనే మూసి అంటే ఉరుకుతాను అంటే చచ్చిపోతా 10 నిమిషాల తర్వాత ఆ కాలుష్యం స్మెల్కి. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టే ఉరకలేను నేను, అవునా? इस धरती सजाए तो बड़ा मजा आए, इसे अपना बनाए तो बड़ा मजा आए, पेड़ पौधों का रंगों को जाने, चिड़िया और चराए का भाषा पहचाने, संग नदियों के दौड़, संग नदियों के दौड़ लगाए तो बड़ा मजा आए, इसे अपना बनाए तो बड़ा मजा आए. सिंसियरगा, from the heart. Environment movement, it tells you to inculcate 4 senses. Sense of belongingness. I belong to this soil, I belong to this state, I belong to this lake. అంతనే కానీ ఆడు హుస్సేన్ సాగర్ ఆడు చేస్తలేడు, ఈడు చేస్తలేడు అన్నది. సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నువ్వు తప్పు చేయకు, ఇంకోని తప్పు చేయనీయకు. సెన్స్ ఆఫ్ షేరింగ్. మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమాల్లో మనం షేర్ చేసుకుందాం, మన నాలెడ్జ్ని కానీ రిసోర్సెస్ కానీ. అయ్యా సిఎస్ఆర్ గాళ్ళు ఈ మంచి ఉద్దేశంతో సిఎస్ఆర్ పెట్టారు. అంతనే కానీ పెద్ద పెద్ద ఏది గేట్లు కట్టి న్యూయాన్ లైట్లతోటి రేడియం లైట్లతోటి దిస్ ఈజ్ గివెన్ బై సో అండ్ సో అన్నది కాదు. సెన్స్ ఆఫ్ షేరింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ సెన్స్ ఆఫ్ ట్రస్టీషిప్. ఎవడు ఎప్పుడు బకెట్ దంతాడో తెలియదు కనుక మనం అందరం కూడా ట్రస్టీలమే. అంతేనే కానీ ఏ భూమి ఆడున్నది అరే ఒక నెల రోజులలో అన్ని అమ్మిపడదొబ్బుండ్రి అన్నుడు కాదు. ముఖ్యంగా ఏంది అని అంటే ఈ 4 సూత్రాలు రావాలంటే, అయ్యా ప్రజలారా కుంభకర్ణ నిద్రలోంచి బయటికి రండి. కుంభకర్ణుడు వాడు అన్న యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాడు పండుకుని ఉన్నాడంటే ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఫెలోనో మీరు ఆలోచన చేయండి. మీరు టుడే ద పీపుల్ ఆర్ బిహేవింగ్, దేర్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ మోర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. कम ऑन, जागो, जागते रहो, जागो,
जून महीना आ गया, फिर से बाढ़ आएगी, अब की बार बड़ा बाढ़ आएगी, జాగ్తే రహో జాగ్తే రహో. మనం ఎప్పుడు సదా మేలుకొనే ఉండాలా, పర్యావరణ గురించి ఆలోచన చేయాలా. దీన్ని మనము దీనిలో ఒక భాగము అన్నగా మనం దీంట్లో నివసించి ఎంజాయ్ చేయాలే కానీ దీన్ని నేనేటో దూరంగా ఉండి ఏదో మేకప్లు చేసుకుంటాను కాదు. మేకప్లకు కాదు కాలం ఇది. మనం మట్టిలో దిగాల పనిచేసుకో. ఓకే, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రుడు డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. దీనికన్నా ఎక్కువ నేను ఏం చెప్పలేను. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ అగైన్ షో దిస్ షో 2018 Kerala big hit. Kerala should wake up, Telangana should wake up, Andhra Pradesh should wake up, Bengaluru Karnataka should wake up, Mumbai eternal flooding should wake up the country, because Jammu and Kashmir is also suffering. Now country should wake up, because environment is everyone and of everything. It is the roles and responsibilities, your duties, they matter a lot to save your lives, to save environment from degrading or getting destroyed, so that you can live in symbiosis, in a happy state of mind in the present, while safeguarding such beautiful things for future, for your own kith and kin. Let me just play this video once again, an apt one, and we'll say bye. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ സാർ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ I have to play it from the beginning, and just one second. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ സാർ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ Somewhere something has gone wrong. I'm not able to get it full screen, so I'm just yeah. വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ എഴുത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ സാർ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെയും എൻ്റെ വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ എഴുത്ത്. ഇപ്പൊ കുറെ കൊല്ലമായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും. വീടൊക്കെ കേടായി. എന്റെ കൂട്ടുകാര് ആദിത്യന്റെയും അതുലിന്റെയും പിന്നെ ആര്യയുടെയും വീട്ടില് 2011 ഊരുവെള്ളം കേറാൻ തുടങ്ങിയതാ. 13 കൊല്ലായിട്ട് അവര് ഇങ്ങനാ ജീവിക്കണേ. 15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്നിട്ടാ സ്കൂളിൽ പോണേ. കാലാവസ്ഥ മാറ്റാന്നാ പറയണേ. കുറെ വീടും പോയി, ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും പോയി. നാരായണൻ ചേട്ടനൊക്കെ എത്ര മീൻ കിട്ടിയിരുന്നതാ, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, തൂക്കുപണി മാത്രമായി. ഇവിടുത്തെ മെമ്പറൊക്കെ പലതും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താവാനാ. ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഏതു ദിവസം എത്ര മഴ പെയ്തു എന്ന് കൃത്യം ഡാറ്റ കയ്യിലുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മഴയുടെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കൃത്യ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് മുരുകേശൻ ചേട്ടൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ടൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കിത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ലാഭം? ആള് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം അരിയാണ് പൊക്കാളി. അത് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആളില്ല.
എന്നാൽ വിച്ചപ്പൻ ചേട്ടൻ 12 ഏക്കറിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും പൊക്കാളി വിളവെടുക്കും. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വഴികാട്ടികളാക്കേണ്ടേ? സസ്നേഹം, ദേവനന്ദൻ. I'll just play this while I read out what has happened exactly. Just a minute, this thing without any sound, so that again you can really enjoy this video which you are watching from the brink. This 3-minute documentary shot from the brink, directed by Ajay Menon and Vimal Chandran, is a trailer to 7-part documentary series that highlights the issues and innovative community-led solutions to the climate change impacts in the coastal village of Kochi, Kerala. These are powerful local representations of coastal impacts of climate change that are happening globally, which can inspire transformative action across landscapes and communities that face climate crisis. The massive floods of 2018, in which more than 450 lives were lost, with over $5 million spent in recovering from the loss and damages, created a new violent benchmark for climate change in the state of Kerala, India. It was also a wake up call for people and communities to realize that climate crisis is real and that their world is changing. Their world is changing fast and beyond return to the old normal. Communities, from farmers to fisher folk, weavers to school children, and small entrepreneurs to large business owners, are experiencing the vicissitudes of climate change, especially along the coast. Forced to reckon with accelerating and compounding crises from temperature rises, increased cyclonic and intemperate weather patterns, rising sea levels, depleting fish catch, tidal flooding, and degrading soils, the coastal inhabitants of the state are facing the urgent order to survive, being at the front line of climate change impacts. From the brink captures experiences of 7 people marginalized in the climate conversation: a fisherman, a group of children, a farmer, a local activist, and an elected representative, offering a visceral, immersive testimony of the local impacts of the global climate change, bringing the immediacy of the problem to its audience. The impact of the series will be to inspire and demonstrate the possibilities when solution building begin to address climate change at the level of the community, thus offering a blueprint of resilience building across the world. Yes, sir. I hope it was clear. Yes. So, with that message, we will say bye to everyone. Become a responsible citizen so that you can survive in a better way in the present, with the responsibility that the future is secured and safeguarded for your own kith and kin. That is the message. Environment is everyone and of everything. Thank you very much, sir. Thank Do you. support DRTSPR channel, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channel. They're all in larger public interest only. And also we have Rumble as well as BitChute, same DRTSPR channels. Do subscribe, support, and share it. They're all in larger public interest only. Thank you very much. Thank you, sir.